Hello everyone, welcome to Race Academy of Competitive Exams. Here with Thanmayi. Let's dive into today's current affairs of 9th of April 2026. RBI Monetary Policy. రీసెంట్గా మానిటరీ పాలసీ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది బై ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ద ఆర్బీఐ అండర్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ద సంజయ్ మల్హోత్రా kept the repo rate unchanged at 5.25% in the April 2026 Monetary Policy Committee meeting. The decision was taken unanimously, making the neutral policy stance. పాస్ట్ 2 కన్సిక్యూటివ్ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ మీటింగ్స్ నుంచి ఇప్పటికీ కూడా మన ఆర్బీఐ గవర్నర్ అయిన సంజయ్ మల్హోత్రా గారు రెపో రేట్ ని 5.25% గానే ఉంచారు బై టేకింగ్ అ న్యూట్రల్ స్టాండ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ క్విక్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ రెపో రేట్. రెపో రేట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్బీఐ గివింగ్ మనీ టు ద బ్యాంక్స్. అంటే బ్యాంక్స్, నార్మల్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఎస్బీఐ అండ్ ఆల్, ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అన్ని ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి మనీ అప్పు తీసుకుంటుంది అనమాట. వై వై వుడ్ ఆర్బీఐ డూ దట్? బికాస్ టు ఇంక్రీస్ ద మనీ సర్క్యులేషన్, టు ఇంక్రీస్ ద లిక్విడిటీ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ద సొసైటీ, ఆర్బీఐ ఈ రెపో రేట్ ని ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఒకవేళ ప్రెసెంట్ బ్యాంక్స్ లోని ఒక 6% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి 1 lakh రూపీస్ మీరు పర్ ఇయర్ తీసుకోవాలి అని అనుకోండి. 6% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి మీరు ఎక్కువ తీసుకోవాలని అనుకుంటారా? 3% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి ఎక్కువ తీసుకోవాలనుకుంటారా? 3% రేట్ అంటే మీరు అప్పుడు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కాబట్టి 3% కి తీసుకుంటారు. ద సేమ్ వే రెపో రేట్ కూడా ఎకానమీలోని, అంటే ఎకానమీలోకి సర్క్యులేషన్, మనీ ఫ్లో అనేది ఎక్కువ అవ్వాలి అని అంటే రెపో రేట్ ని తగ్గిస్తుంది. అప్పుడు బ్యాంక్స్ ఎక్కువ మనీ తీసుకొని సర్క్యులేషన్ లో పెడుతుంది. లేదు, పీపుల్ దగ్గర ఉన్న మనీని మనం వెనక్కి తీసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, రెపో రేట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. దీన్నే ఎక్స్పాన్షనరీ అండ్ కాంట్రాక్షనరీ ఆఫ్ ద మానిటరీ పాలసీ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చేయాలి? టు కంట్రోల్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే పీపుల్, సో నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద కీ పాలసీస్. రెపో రేట్స్ ని 5.25% లో పెట్టింది. అండ్ స్టాండింగ్ డిపాజిట్ ఫెసిలిటీ విచ్ ఈస్ ఎస్డిఎఫ్ ని 5% కింద పెట్టింది. మార్జినల్ స్టాండింగ్ ఫెసిలిటీని 5.550% కింద పెట్టింది. రీజన్స్ ఫర్ దిస్ స్టాటస్ క్యూ. అసలు రీజన్స్ ఏంటి ఇలాగ న్యూట్రల్ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి? రైజింగ్ గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీస్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూ టు ద వెస్ట్ ఏషియా జియోపొలిటిక్స్ టెన్షన్. వెస్ట్ ఏషియాలో ఏమవుతుందో మనకు తెలుసు కదా, హౌ ద వార్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ వర్సనింగ్ ఇన్ ద ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ విత్ ద యుఎస్ఏ అండ్ ఆల్. సో ఈ వార్ సిచ్యువేషన్స్ యొక్క అన్సర్టనిటీస్ మనకు కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి మేజర్ డిఫరెన్సెస్ తేకూడదా అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్, crude oil price volatility increasing the inflation risks. క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇన్ఫ్లేషన్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్, తగ్గే ఛాన్సెస్ ఆల్రెడీ గ్లోబల్ మార్కెట్ సినారియో వల్ల ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గ్లోబల్ మార్కెట్ సినారియో వల్ల మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఫ్లక్చుయేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ మళ్ళీ ఇంకొక రీజన్ తేదు కదా టు ఫ్లక్చుయేట్ ద ఇన్ఫ్లేషన్స్. దట్స్ వై దే వాంటెడ్ టు గో విత్ ద న్యూట్రాలిటీ ప్లాన్. నెక్స్ట్ we have need to access impact of the earlier rate cuts and maintaining balance between inflation control and the economic growth. Okay, now economic outlook లో చూసుకుందాం. జీడిపి గ్రోత్ ఇన్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ 2027 6.9% కి రివర్స్ అయింది, విచ్ ఈస్ కొంచెం డౌన్వర్డ్ అయినట్టు. ఓకే పీపుల్, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొజెక్షన్. మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎంత పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు? 4.6% ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది అని. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ 4.4% పెరిగింది. ఇన్ఫ్లేషన్ కరెంట్లీ నియర్లీ విత్ ఇన్ ద ఆర్బీఐస్ టార్గెట్ ఆఫ్ 4% ప్లస్ ఆర్ -2. యూజువల్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ మనకి 4% ప్లస్ ఆర్ -2 ఉండాలి. అంటే 2 నుంచి 6% లోపల ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఉంటే దట్ ఈస్ మేనేజబుల్ అని అర్థం. ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, NASA Artemis 2 mission, first ship-to-ship calls with the ISS. Let's see. మనం ఈ టాపిక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం పీపుల్ డే బిఫోర్ yesterday and we are doing it now again. Okay.
The NASA achieved a very historical milestone under its Artemis program as astronauts of the Artemis 2 conducted its first ever ship-to-ship communication. Okay, with the astronauts aboard the International Space Station. This communication took place between the Orion spacecraft crew traveling near the moon and ISS astronauts orbiting Earth, marking a significant advancement in the deep space communication. అంటే ఫస్ట్ పీపుల్ ఇక్కడ మనం హైలైట్ చేయాల్సిన పాయింట్ షిప్ టు షిప్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్ అన్నట్టు. ఓకే, డైరెక్ట్ కాల్ అన్నట్టు. సో ఆర్టిమిస్ 2లో మనం ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎర్త్ ఆర్బిట్ దగ్గర వరకు పీపుల్ వెళ్తున్నారు అని చెప్పి. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ అంటే కిందన ఎర్త్ లో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ కి దే హ్యాడ్ అ నార్మల్ కాల్ విత్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్, విచ్ ఈస్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్. Artemis 2 launched on 1st of April 2026 in a crewed lunar flyby mission using Orion spacecraft and Space Launch System. The mission lasts about 10 days. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎంతమంది అయితే ఆస్ట్రోనాట్స్ పైకి వెళ్ళారో 10 days అక్కడ ఉంటారు అని. And follows a free return trajectory, ensuring the spacecraft safely return to Earth without major propulsion adjustments. It is the first time mission beyond low Earth orbit since Apollo 17 mission. Astronauts. Artemis 2 crew includes Ray Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hassan. During the mission, they interacted with the ISS astronauts, including Jessica Meir. Notably, Christina Koch and Jessica Meir had earlier conducted the first all-female spacewalk in 2019, making this interaction historically significant as well. It already మనం డిస్కస్ చేసుకుందే. It's just that whatever they have planned has been successfully implemented. Now let's see the question, people. Which mission conducted the first ship-to-ship call with the ISS? Artemis 2. Please comment down so that you will remember for a longer run. Next article. Vietnam, Tu Lam elected as the president. The Tu Lam, who is the General Secretary of the Communist Party of the Vietnam, has been unanimously elected as the President of Vietnam by the National Assembly for 5 years term of 2026 to 2031. The election saw all 495 members present and voting in favor, reflection of a strong political consensus within the one-party system. ఇంతకు ముందు జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ వియట్నాం కింద పనిచేసిన టూ లామ్ గారు ఇప్పుడు వియట్నాం కి ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు. ఎంతమంది? ఆల్మోస్ట్ 495 ఆఫ్ దేర్ పార్లమెంటరీ మెంబర్స్ వర్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఫేవర్డ్ హిమ్, విచ్ షోస్ అ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ కన్సెన్సస్ విత్ ఇన్ ద పార్టీ. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ ద పవర్ స్ట్రక్చర్. నా ఇప్పుడు ఏం చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి పవర్ స్ట్రక్చర్? This development makes a significant shift in the Vietnam's political structure, as the position of the party general and the state president are now held by the same person, which was traditionally separated. This consolidation of the power makes Tu Lam one of the most powerful leaders in the Vietnam in the recent decades. Vietnam follows a one-party socialist system where the Communist Party plays a central role in the governance. The president is the head of the state, Manakoda, and elected by the National Assembly for a term of 5 years. Now, I want everyone to compare their presidential norms and our presidential norms and comment down. Okay? The election took place during the first session of the 16th National Assembly formed after 2026 legislative elections. Who was elected as the president of Vietnam 2026? Tu Lam. Please comment down. Next article we have. RBI cancels the license of Shirpur Merchants Cooperative Bank. RBI Shirpur Merchant Cooperative Bank యొక్క లైసెన్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసింది. ఎందుకు? The RBI has recently cancelled the license of Shirpur Merchants Cooperative Bank Limited, which is in Maharashtra, due to its poor financial conditions, inadequate capital, and lack of earning prospects. ఒకటి, ఫినాన్షియల్ కండిషన్స్ చాలా పూర్ గా ఉన్నాయి. రెండు, క్యాపిటల్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా ఏదైనా
పడిపోయింది అనుకోండి, రిటర్న్ రీపే చేసే అంత మనీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు. ఇన్అడిక్వేట్ క్యాపిటల్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ప్రాస్పెక్ట్స్, అంటే దాని నుంచి ఫ్యూచర్ లో ఎర్నింగ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయని అర్థం. ఓకే. The bank was directed to cease all banking operations from 6th of April 2026. ఆ బ్యాంక్, ఈ షిర్పూర్ మర్చెంట్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో 6th of April నుంచి ఇంకా ఎలాంటి బ్యాంక్ యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు, యాజ్ ఇన్ డిపాజిట్స్, లెండింగ్, ఏమి అసలు ఇంకేమీ చేయకూడదు. ఓకే. యాజ్ ఇట్ కంటిన్యూయేషన్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద డిపాజిటర్స్ ఇంట్రెస్ట్. The RBI found that the bank did not have adequate capital base and the bank lacked viable earning potential. It failed to comply with the provisions of the Banking Regulation Act of 1949. The bank was unable to fully repay the depositors in its current financial positions. Thus, allowing it to continue operations would be prejudicial to the public and depositors' interest. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నదే, ఒకవేళ ఈ బ్యాంక్ ని ఇంకా వర్కింగ్ కండిషన్స్ లోనే యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది డిపాజిటర్స్ కి అండ్ పీపుల్ కి చాలా లాస్ జరుగుతుంది. కాబట్టి బిసైడ్స్ ఈ బ్యాంక్ ఉన్నా కూడా ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ ని జనరేట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ద ఆర్బీఐ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ ద లైసెన్స్. ఓకే. పోస్ట్ క్యాన్సిలేషన్ యాక్షన్స్, క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమేమి యాక్షన్స్ తీసుకుంటారు? ద బ్యాంక్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ యాక్సెప్టింగ్ ద డిపాజిట్స్, డిపాజిట్స్ ని బ్యాంక్ తీసుకోకూడదు. రీపేమెంట్ ఆఫ్ ద డిపాజిట్స్, డిపాజిట్స్ ఆల్రెడీ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి రీపేమెంట్ చేయకూడదు. RBI has asked the Register of the Cooperative Societies Maharashtra to initiate binding up proceedings. మొత్తానికి ఈ బ్యాంక్, ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కంప్లీట్ గా క్లోజ్ చేసేయడానికి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రని యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పింది. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ అండర్ DICGC? ఓకే, ముందు అసలు ఇదేంటి చూద్దాము అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో. DICGC అంటే ఏంటంటే పీపుల్, ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్ లోని 10 lakhs పెట్టాను, లేదా 5 lakhs పెట్టాను, లేదా 20 lakhs పెట్టాను. ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ సడన్ గా పడిపోయింది అనుకోండి, డిఐసిజిసి ఏదైతే ఉందో ఇది ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ద బ్యాంక్ అన్నమాట. అంటే బ్యాంక్ సడన్ గా ఎత్తేసిన పక్షంలోని బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టుకోవాలి కదా వాళ్ళ కస్టమర్స్ కి ఇవ్వడానికి. బ్యాంక్ కి బదులు ఇప్పుడు మనకి డిఐసిజిసి మనకి మనీ ఇస్తుంది, మాక్సిమం 5 lakhs. నువ్వు అందులో 20 lakhs పెట్టుకున్నా, 30 lakhs పెట్టుకున్నా 5 lakhs మాత్రమే నీకు రిటర్న్ వస్తాయి అనమాట. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డిఐసిజిసి. ఓకే, లెట్స్ జంప్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Jindal Stainless appoints Ranveer Singh as the brand ambassador. Jindal Stainless first time రణ్వీర్ సింగ్ ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కింద 2026 లోనే అపాయింట్ చేసింది. దిస్ మూవ్ మార్క్స్ a significant shift for the company as it adopts a consumer focused branding strategy to enhance its visibility beyond traditional industrial marketing. ఇప్పటి వరకు ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రియల్ మార్కెటింగ్ లోని బాగానే కొనసాగుతున్న జిందాల్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కన్జ్యూమర్ ఫోకస్డ్ బ్రాండింగ్, అంటే కన్జ్యూమర్ కి అర్థమయ్యేలాగా ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ని పెట్టుకొని డిజిటలైజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కంపెనీ కోసం మాట్లాడదాం. జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ is India's largest stainless steel producer company with a strong domestic and international presence. The company is expanding its production capacity and aims to strengthen its position in the global stainless steel market. Founder ఎవరు? ఓం ప్రకాష్ జిందల్. ఓకే, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ, ఇండియా. చైర్మన్ రతన్ జిందల్. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అభ్యుదయ్ జిందల్. CEO తరుణ్ కుమార్ ఖుల్బే. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అన్ అలాయ్, అంటే మిక్స్చర్. ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఐరన్, క్రోమియం అండ్ నికిల్. ఈ మూడింటిని మిక్స్ చేస్తే వచ్చేదే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనమాట. నోన్ ఫర్ కొరోషన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ డ్యూరబిలిటీ. కొరోషన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రస్ట్ పట్టకుండా ఉండడం, జంకు పట్టకుండా ఉండడానికి మారుపేరు అన్నట్టు. ఓకే, కొరోషన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇట్స్ డ్యూరబిలిటీ. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ప్లేస్ అ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, పర్టికులర్లీ ఫర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సచ్ యాజ్ వందే భారత్ ట్రైన్స్ మొత్తం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తోనే చేశారు. బ్రహ్మోస్ మిసైల్ సిస్టమ్ కూడా, ఇంకా చంద్రయాన్ 3 మిషన్ కూడా, యాజ్ వెల్ యాజ్ డైలీ యూజెస్ లో కూడా మన ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనం యుటెన్సిల్స్ అన్ని స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడతాం కదండి. అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ కూడా మాక్సిమం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడతాం కదండి. యా,
That is the importance of stainless steel. And maximum India's largest producer is Jindal Stainless Steel. Okay, people. Next article. Varun Sanghi. OLX India appoints Varun Sanghi as non-executive chairman. OLX India has appointed Varun Sanghi as its non-executive chairman in April 2026. The appointment was announced by its parent company, Car Trade Tech Limited, of which OLX India is wholly owned subsidiary. Okay. ఇతని కోసం మాట్లాడే ముందు మనం ఓఎల్ఎక్స్ కోసం మాట్లాడదాం. ఓఎల్ఎక్స్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే కదా పీపుల్. ఓల్డ్ సామాన్లని మనం యూజువల్లీ అక్కడ సెల్ చేస్తాము అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ ఉంటుందో దాన్ని అక్కడ ట్రేడింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. రైట్? యా. సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ ఎవరి కంపెనీ? ఒరిజినల్ గా కార్ ట్రేడ్ టెక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వాళ్ళ దాంట్లోని ఒక స్మాల్ కంపెనీ ఇస్ ఓఎల్ఎక్స్. ఈ ఓఎల్ఎక్స్ కి కొత్తగా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ కిందన అపాయింట్ అయింది మన వరుణ్ సాంఘి గారు. ఓకే. వరుణ్ సాంఘి has been associated with the car trade tech for over a decade and currently serves as the chief strategic officer. Okay. He was also instrumental in the acquisition of OLX India in 2023 and has been since led post-integration and scaling efforts for the platform. OLX is a global platform for buying and selling used goods and services. Car Trade Tech Limited acquired OLX India's business operation in 2023. Car Trade Tech Limited వాళ్ళు OLX ని 2023లో కొనుక్కున్నారన్నమాట. OLX operates in the online classified segment, part of the digital economy. Leadership changes in the company are disclosed under the SEBI regulation of 2015. Founded 2006, headquarters Netherlands, Amsterdam. CEO Kristen Giese. Okay, people. Now let's jump into our next current affair. Tejas Networks win Golden Peacock Award 2026. The Tejas Network has been awarded as the Golden Peacock Innovative Product or Services Award in the 2026 for its Wavelexus TM Radio Access Network, which is RAN portfolio, reorganizing its excellence in the innovation as well as in technology development in the telecom sector. The award is administered by the Institute of Directors and is considered a global benchmark for the corporate innovation and governance excellence. It was adjudged by a jury chairman by the former Chief Justice of India, Uday U. Lalit, along with other eminent members. Okay, people. Additionally, the company met the standards of the Golden Peacock Excellence Model, highlighting the commitment to sustainability-driven innovation. About Wavelexus portfolio. The Wavelexus portfolio is an indigenously designed suite of modular and energy-efficient telecom product that supports 4G, 5G networks, advanced massive MIMO, 32TR and 64TR technologies. Compliance with the 3GPP and ORAN global standards. Tej Networks ki recent ga Golden Peacock Award వచ్చింది for the mentioned outcomes they have performed. Okay. Next article we have ISSF World Cup 2026. India wins gold in 10-meter air pistol mixed team. Indian shooters Palak Gulia and Mukesh Nelavadi won gold medal in the 10-meter air pistol mixed team event in the ISSF World Cup 2026 held in Granada. The duo delivered an exceptional performance, setting a new world record score of 487.7 in the finals, which is also a junior world record. The Indian pair dominated the final with a precision. Palak Gulia scored 243.0% and Mukesh Nelavelli scored 244.7 and total both makes 487.7 world record. They surpassed the previous record of 481.3, showcasing consistency and composure under pressure. China won the silver medal while Hungary secured the bronze medal. ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్. అసలు షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ ఎక్కడ ఉంది అండ్ ఎవరు ఫౌండ్ చేశారు, ఎప్పుడు ఫౌండ్ చేశారు? ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1907, July 17. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈజ్ ఇన్ జర్మనీ. ప్రెసిడెంట్ Lucinio Rossi. Secretary Alessandro Nicotra di San Giacomo.
Mixed team format includes one male and one female shooters. Palagulya earlier, Mundagane, he won gold medal in the year of 2023 in the Asian Games and secured an Olympics quota. Mukesh Nallavelli is a junior world champion representing raising India's talent. And here we have a question, people. Who won joined in the 10 meter air pistol mixed team event in ISSF World Cup 2026? Palak Guldia as well as Mukesh Nalabedi. Okay. Next article we have Russia and China veto UN resolution on Hormuz. మీ అందరికి స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ అంటే ఏంటో తెలిసిందే బికాస్ దట్ ఈస్ రీసెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్ అండ్ దట్ ఈస్ వై ద ఎల్పిజి ప్రైసెస్ హ్యావ్ హైక్డ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. సో రష్యా చైనా వీటో వేసింది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లోని రిజల్యూషన్ ఎమెడ్ అట్ రీఓపెనింగ్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్, ensuring the safe maritime navigation. The resolution was proposed by Bahrain and supported by the US and the Gulf countries. Okay, Bahrain, Iran. ఇరాన్ బహ్రెయిన్ వచ్చేసి వీటో వేసింది అనమాట, రిజల్యూషన్ వేసింది స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయాలి అని. కాకపోతే దానికి యుఎస్ఏ కూడా సపోర్ట్ చేసింది. ఎంతమంది టోటల్ 11 మెంబర్స్ దానికి ఓకే చెప్పారు, ఎక్సెప్ట్ 2 వీటో నేషన్స్ లైక్ రష్యా అండ్ చైనా అబ్స్టైన్డ్. వీళ్ళు మాత్రం వద్దు అని చెప్పారు, ఎందుకంటే డ్యూ టు వీటో పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ద రెసల్యూషన్ ఫెయిల్ టు పాస్. ఓకే, ఫస్ట్ వీటో అంటే ఏంటో మాట్లాడుకుందాం. యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లోని ఫైవ్ కంట్రీస్ కి వీటో పవర్ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ABCFR అనే అనుకోండి. అమెరికా, బ్రిటన్, చైనా, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా. ABCFR. ఓకే, ఈ ABCFR కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వీటికి వీటో రిజల్యూషన్ పవర్ అని ఉంటుంది అనమాట. అంటే యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న అందరూ ఓకే చెప్పి ఈ 5 మెంబర్ వీటో పవర్ లో ఒక్కరు నో చెప్పినా కూడా ఆ రిజల్యూషన్ పాస్ అవ్వదు. ద సేమ్ వే ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ మళ్ళీ నార్మల్ గా రిజల్యూట్ అవ్వాలని చెప్పి బహ్రెయిన్ ప్రపోజ్ చేసింది. దానికి యుఎస్ ఒప్పుకున్నా కూడా రష్యా అండ్ చైనా వీటో కంట్రీస్ గా ఉండి రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల ద ఎంటైర్ రిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ వాస్ cancelled. Russia and China argued that the resolution was biased against Iran and could escalate conflict and justify military actions. వాళ్ళు ఏమేమైతే మిలిటరీ యాక్షన్స్ చేశారో అవన్నీ జస్టిఫై అయిపోతాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని పాస్ చేస్తే అని వాళ్ళు దానికి అగేన్స్ట్ ఉన్నారనమాట. Could escalate conflict and justify military actions. The draft has already been weakened, removed the authorization of force to gain the support. Okay, people. Next we have 1 minute. Russia and China veto UN resolution on Hormuz. Russia and China vetoed a United Nations Security Council resolution amid at reopening the Strait of Hormuz and ensuring the safe maritime navigation. Okay, the resolution was proposed by Bahrain and supported by the US and the Gulf countries. Okay, people. ఈ టాపిక్ మాట్లాడుకునే ముందు మనం యుఎన్ అంటే ఏంటి మాట్లాడుకుందాం. యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇందులోని వీటో పవర్స్ అని 5 కంట్రీస్ కి వీటో పవర్స్ ఇస్తారు. నా వాట్ ఆర్ వీటో పవర్స్? వీటో పవర్స్ అంటే వీళ్ళు కాదు అని అంటే ఏ రిజల్యూషన్ ఈ 5 మెంబర్స్ లో ఒక్కరు కాదు అన్నా కూడా ఏ రిజల్యూషన్ పాస్ అవుతుంది. మన పార్లమెంట్ లో, లోక్సభ, రాజ్యసభలో బిల్స్ ఎలా అయితే పాస్ అవుతాయో యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన బిల్స్ అలానే పాస్ అవుతాయి. సో ఈ 5 మెంబర్స్ కంట్రీస్ లో ఏ ఒక్కరు వద్దన్నా కూడా బిల్ మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది. నా వాట్ ఆర్ దీస్ కంట్రీస్? ABCFR గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ యువర్ న్యూమోనిక్. A అమెరికా, B బ్రిటన్, C చైనా, F ఫ్రాన్స్, R రష్యా. ABCFR.
ఈ ఏబిసిఎఫ్ఆర్ కంట్రీస్ లో ఏ ఒక్క కంట్రీ నో అని చెప్పినా మొత్తం రిజల్యూషన్ బిల్ పడిపోతుంది. అయితే మనందరికీ స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్మస్ కోసం తెలిసిందే. రీసెంట్ గా ఇరాన్ అండ్ యుఎస్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్మస్ ని బ్యాన్ చేసేశారు, అవునా? సో టోటల్ గా కంప్లీట్ సప్లై సర్కిల్ మొత్తం బ్యాన్ అయిపోయింది. 20% ఆఫ్ అవర్ కంప్లీట్ సీ పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొత్తం బ్యాన్ అయిపోయింది. అందుకే మనకి ఇన్ఫాక్ట్ ఎల్పిజి గ్యాసెస్ హైక్ అయిపోయింది సడన్ గా ప్రైసెస్ అవన్నీ. ఓకే, సో బెహ్రెయిన్ అనే ఒక కంట్రీ ప్రపోజ్ చేసింది యుఎన్ఎస్సి లోని ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మస్ ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలి అని, ఫర్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ ద గల్ఫ్ కంట్రీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యుఎస్ has agreed. But Russia and China, being a veto power, were against to this resolution. Why? According to them, this is biased against Russia and could escalate the conflicts and justify military actions. The drift was already been weakened to gain support. Okay. Background of the crisis. The crisis is linked to 2026 Iran-US Israel conflict. Iran has effectively blocked and restricted the Strait of Hormuz, disrupting the entire global shipping. The conflict began after US-Israel combinedly striked on the Iran. సో ఇరాన్ అందుకే బ్యాన్ చేసింది. బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సడన్ గా అవి తీసేద్దామని అందరూ అంటున్నారు, ఎక్సెప్ట్ రష్యా అండ్ చైనా, బికాస్ రష్యా అండ్ చైనా ఆర్ బిలీవింగ్ దట్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ బ్యాన్ ని లిఫ్ట్ చేసేస్తే మనం వాళ్ళు చేసిన మిలిటరీ స్ట్రైక్స్ ని ఓకే అన్నట్టే, పైగా ఇరాన్ కి ఎవరు స్టాండ్ అండ్ సపోర్ట్ తీసుకోవట్లేదు అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నట్టు అని చెప్పి రష్యా అండ్ చైనా వర్ అగేన్స్ట్ టు ఇట్. Besides, people, you have to also understand a very tiny, teeny layer in this geopolitics is that China is against to USA, రష్యా ఇస్ ఆల్సో అగేన్స్ టు యుఎస్ఏ. వాళ్ళకి పడదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే ఓకే అంటారో వీళ్ళు దాన్ని బై డిఫాల్ట్ నో అంటారు. దిస్ ఈస్ ఎంటైర్లీ అబౌట్ జియో పాలిటిక్స్. సో లెట్స్ గో విత్ అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Maharashtra launches Majha Gaon Arogya Sampan Gaon initiative. The government of Maharashtra launched 65.25 crores rural healthcare initiative named Majha Gaon Arogya Sampan Gaon on the occasion of the World Health Day. వరల్డ్ హెల్త్ డే కోసం మహారాష్ట్ర మజా గావు అండ్ ఆరోగ్య సంపన్ గావు అని చెప్పి ఒక టైటిల్ తో ఒక ఇనిషియేటివ్ తెచ్చింది విత్ 65.25 crores వర్త్. ఓకే, దిస్ స్కీమ్ వాజ్ ఇనాగ్యురేటెడ్ బై దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? టు స్ట్రెంథెన్ ద రూరల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అండ్ ఎన్షూర్ క్వాలిటీ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్ ఎట్ ద డోర్ స్టెప్ దగ్గరే హెల్త్ కేర్ ఇన్ ద రూరల్ సిస్టమ్, అంటే విలేజ్ లెవెల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కాళ్ళ దగ్గర అంటే డోర్ దగ్గర అందుబాటుగా హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఉండాలి అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఫోకసెస్ ఆన్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ కేర్ రాదర్ దెన్ క్యూరేటివ్ హెల్త్ కేర్. ప్రివెంటివ్ మెకానిజం తీసుకుందాం, క్యూరేటివ్ మెకానిజమ్స్ కాదు అని అని ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ అనమాట. ఫోకసెస్ ఏరియా ఆన్ శానిటేషన్ హైజీన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, న్యూట్రిషన్, డిసీజ్ ప్రివెన్షన్, maternal and child care, and mental health and lifestyle diseases. These are the key features. Next, implementing mechanism. Multi-level committees will be formed. State level లో ఒక కమిటీ ఉంటుంది, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ లో ఒక కమిటీ ఉంటుంది, విలేజ్ లెవెల్ లో కమిటీ ఉంటుంది. Village will be evaluated on the health indicators. Best performing village will be awarded the title of Arogya Sampan Gaon, which is a healthy village. So, మహారాష్ట్రలో ఉన్న అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్, అందులో ఉన్న అన్ని విలేజెస్ ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క విలేజ్ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఏ విలేజెస్ అయితే సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చాలా బాగా తీసుకున్నారో ఆ విలేజెస్ కి ఆరోగ్య సంపన్ గావ్ అని చెప్పి టైటిల్ ఇస్తారనమాట. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ బై ద మహారాష్ట్రియన్ గవర్నమెంట్ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఐ హోప్ you enjoyed the session. Please do like, share, comment on Race Academy of Competitive Exam.